नमस्कार मित्रांनो, आपण इयत्ता 9चं भूमितीचं प्रकरण क्रमांक 1 भूमितीतील मूलभूत संबोध हे प्रकरण बघत आहोत. बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री. In this video we are going to study the topics. The first one, congruent segment, means एकरूप रेषाखंड. Properties of congruent segment, एकरूप रेषाखंडांचे गुणधर्म, that is reflexivity, symmetry and transitivity, म्हणजेच परावर्तता, सममितता आणि शेवटचं जे आहे ते आहे ट्रान्झिस्टिव्हिटी, म्हणजेच संक्रमकता. तिसरा मुद्दा आहे, थर्ड इज मिड पॉइंट, and last one is comparison of the segments. Okay friends, congruent segments, properties of congruent segments, midpoint and comparison of segments. Okay, now we go for the first point, that is congruent segment. When two segments are said to be congruent, if the length of two segments are equal, then the segments are said to be congruent. For example, when we see this segment AB and another segment, that is segment CD. If the length of these two segments, suppose length of AB is 5 cm and that of CD also 5 cm. So what happens? Length of AB and length of CD are equal. Then we can say that segment AB is congruent to segment CD. Okay, we read this, segment AB congruent segment CD. जेव्हा दोन रेषाखंडांची लांबी समान असते तेव्हा ते रेषाखंड एकरूप असतात. समजा रेषाखंड AB आणि रेषाखंड CD दोघांची लांबी आहे 5 सेंटीमीटर. दोघांची लांबी जर समान असेल तर ते कसे असतात? एकरूप. त्याला आपण म्हणतो रेख AB एकरूप रेख CD. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे आपला प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, that is the first, reflexivity. Reflexivity means every segment, suppose we take this first reflexivity, segment AB is congruent to itself. Every segment is congruent to itself, that is reflexivity. Second one, symmetry. If segment AB is congruent to segment CD, then segment CD is congruent to segment AB. And third one is that is the transitivity. If segment AB is congruent to segment CD, segment CD congruent to segment EF, then segment
AB is congruent to segment EF. Okay, this is the transitivity. Means the first property is reflexivity. Reflexivity म्हणजे परावर्तकता, म्हणजेच प्रत्येक रेषाखंड हा स्वतःशी एकरूप असतो. रिफ्लेक्स. When we see our image in mirror, then what happen? That image is also similar to us. That is the reflexivity. Every segment is congruent to itself. Then symmetry. If the first segment is congruent to second, then second is congruent to first. जर पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल तर दुसरा रेषाखंड पहिल्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो. आणि तिसरी आहे ट्रान्झिस्टिव्हिटी म्हणजे संक्रामकता. जर पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल तर पहिला आणि तिसरा रेषाखंड एकमेकांशी एकरूप असतात. याला म्हणतो आपण ट्रान्झिस्टिव्हिटी म्हणजे संक्रामकता. ओके, आता तिसरा मुद्दा आहे आपला मिड पॉइंट. मिड पॉइंट म्हणजेच मध्यबिंदू. समजा हा आपण रेषाखंड सपोज सेगमेंट AB. Then midpoint of AB means a point on this segment AB, suppose that is M, which divides the given segment into two equal parts. Then point M is called as midpoint of this point. M is called as midpoint of segment AB. This point M divides the given segment into two equal parts. Hence, it is known as midpoint. So, what is the relation? AM equals to MB equals to half of AB. Equals to half of AB. Okay. मध्यबिंदू म्हणजेच रेषाखंडावरील असा बिंदू ज्या बिंदूमुळे दिलेल्या रेषाखंडाचे दोन समान भागांमध्ये विभाजन होते, त्या बिंदूला आपण रेषाखंडाचा मध्यबिंदू असे संबोधतो. या ठिकाणी बिंदू M हा रेषाखंड AB चा मध्यबिंदू आहे. म्हणून त्याचा संबंध काय होतो? AM बरोबर MB बरोबर 1/2 AB. म्हणजे या प्रत्येकाची जी काही लांबी आहे या AB च्या निम्मे आहे. AM आणि MB हा प्रत्येकी काय आहे? AB च्या निम्मे आहे. त्यानंतर आहे आपला चौथा मुद्दा आणि तो म्हणजे कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट. रेषाखंडांची तुलना. समजा suppose if length AB is less than length CD, then segment AB is less than segment CD, or segment CD is greater than segment AB. In this way, we compare the segments. रेषाखंडांची तुलना. समजा लांबी AB ही CD पेक्षा लहान आहे, तर सेगमेंट AB म्हणजे रेख AB हा CD पेक्षा लहान आहे किंवा रेख CD हा AB पेक्षा मोठा आहे असं आपण म्हणू शकतो. या ठिकाणी जर म्हटलं तर समजा हा रेषाखंड घेतला आपण AB ज्याची लांबी आहे समजा 3 सेंटीमीटर आणि दुसरा रेषाखंड घेतला आपण CD समजा ज्याची लांबी आहे 5 सेंटीमीटर.
साहजिकच 3 सेंटीमीटर हा काय आहे, 5 पेक्षा लहान आहे, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की सेगमेंट ए बी इज लेस दॅन सेगमेंट सी डी. ओके, अशा पद्धतीने आपण रेषाखंडांची तुलना करत असतो.